So I'm Coach Pramod of JJ Active, and we are starting a brand new event for Bangalore, and we want to make it and take it to the international level. It's called DivyaSree Nandi Hills Monsoon Run. This is going to be a fantastic run because of the terrain where we are going to do, because of the fantastic environment around there, and you will get a chance to run through the clouds, and that's why we also call it Modadatta Ota. Yeah, so please come, enjoy this challenge, and this is going to be a fantastic run on 10th of August at 6:30 we will start. And I thank our sponsors, DivyaSree, for making this happen. So here is Ms. Ruchika from DivyaSree. Hi everyone, here at DivyaSree, sustainability isn't just a buzzword. Our ethos is about building responsibly. So sustainability, active lifestyle, wellness, these are all part of how we build our communities. So we're very, very excited to inaugurate the first year of the DivyaSree Nandi Hills Monsoon Run. ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಟೂರಿಸಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸನ್ನು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 1800 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು 3000 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 3000 ಜನಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು 5000 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಮ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದೇನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೂರಿಸಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೂರಿಸಮ್, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ಲು 2 ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೌನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. Hi, so I'm Misbah and chairperson of Rotary Bangalore Midtown Gen Next. We're very honored to partner with Jayanagar Jaguars in the DivyaSree Monsoon Nandi Hill Run, and our attempt is actually to create awareness of the biodegradation that's happening in urban spaces. So we are stepping in to encourage all the runners to support planting saplings in urban spaces. Our goal is 5,000 and more samplings, and we're very, very confident that with our runners we'll be able to create more greener spaces in Bangalore that we really, really need today. And we're going to do this with a fabulous organization called Blue Dots Foundation. So that's our philanthropic cause with JJ, and we hope to continue this partnership over the years to come. Thank you.